¡Wey! ¿Qué pasa, colgados? Bienvenidos una vez más a Regreso al Futuro. La tercera parte, bueno, tercer episodio, que no capítulo, del juego que tiene 5 pedazos de episodios. Vale, nos quedamos con las ganas de que nuestra Jennifer nos dé un buen mordo. Hostia, el mordo tú, ni el mordor. Un buen morreo. Y no sabemos cómo, tenemos la guitarra, tenemos las posibilidades, pero, a ver, necesitamos obviamente enchufar la guitarra en alguna parte. Y no sabemos cómo. Mira que hay amplis y... Bueno, esto no es un ampli, esto es... Aquí detrás... Ah, no, es que esto no son amplis, estos son baffles sin más, ¿no? El tema, que necesitamos enchufar la guitarra en algún sitio para que nos oiga Jennifer. Pero no tenemos nada y lo único que se me ocurrió es venir aquí con el padre. Y como aquí tiene, no sé, como una especie de micro donde se puede hablar con toda la ciudad, pues igual podemos hacerlo desde aquí. Pero no sé cómo empezar, a ver, no sé qué... Vamos a empezar a hablar hablando con él. O con los disquetes, ¿se puede hacer algo con los disquetes? WOPR, Whopper. I wonder what that stands for. Whopper. No sé, vamos a... Yo qué sé, tío, vamos a hablar con él. Yo, Dad. Huh? Oh, hello, son. Okay, Dad, we need to talk. Vale. ¿Preguntar sobre mamá? No. ¿Preguntar sobre mí? No. ¿Preguntar sobre ti? No. Es sobre alguien que ambos conocemos. Coño. Preguntar sobre Hill Gallery y sus reglas. ¿Ácaros? ¿Qué es? Ah, ácaros, los ácaros. ¿Cómo funcionan esos monitores? Sí. Ah, pues ya lo How puse. exactly does this setup work? I'm glad to see each of these monitors throughout. There's also a VCR for each monitor. I keep a record of every happen across something. Vale, tenemos que librarnos de George. Me imagino que levante el culo de esa silla y se pire. No sé cómo hacerlo. Pregunta sobre ti, pregunta sobre mí, pregunta sobre mamá. O sobre alguien que ambos conocemos. ¿Quién es? It's about someone we both know. Yes? El hermano de mi hermana, Edna. Sobre Ciudadano Brown. Hablamos sobre Beef. Otro tema. Vale, que podemos hablar sobre más gente. Estos son unos pesados. ¿No se puede hablar sobre Jenny? Jenny. Sobre Ciudadana Brown. Have you ever spent time with Citizen Brown? Well, of course I'm in the audience for every one of his public addresses. One-on-one, I mean. Oh, no. He'd never notice a common Sector L citizen like me. But I dream that someday he'll recognize me for my public service and maybe let me shake his hand. Joder, tío, estás fatal. Muy mal. O sea, sueñas con que te dé la puta mano. A ver, espera. Háblame de mi hermano y mi hermana. No, Beef, no. Estos no me... Something on your mind? Ya, voy a intentar hablar sobre la madre. It's about Mom. Está considerando el programa Blues. ¿Puedes retroceder? What the fuck? Don't you think Mom would be a little more relaxed if you gave her just a little bit of space? Now, there's a fine suggestion. What would Hill Valley be like if people gave each other space? Why, we'd all be tempted to follow our own impulses, and there's no telling where that might lead. Joder, chaval, qué estrés. Ciudadano Plus, a ver. She's thinking about signing up for the Citizen Plus program. Is she now? You're not gonna let her go through with it, are you? Well, from what I hear, it's a fairly drastic procedure which completely reshapes the subject's personality. On the other hand, if Citizen Brown recommends it, it's gotta be a good thing. ¿Qué coño? How'd she get to be such a mess? This isn't how she is in my perfect world. You're right, it's a real puzzle. Because of course we both know Hill Valley is a perfect world, but for some peculiar reason, the harder I try to get her to conform to the rules, the more she slips up. Something on your mind? Vale, aquí no nos dicen, o sea, no hacemos nada con esto. ¿Cómo funcionan estos monitores? Ya está dicho. Espera que suba un poco el micro ahí. Espero que se oiga bien. ¡Hola! Vale, pregunta sobre mí, pregunta sobre ti. ¿Vas a ver? So about you and your, work. Shoot. ¿Cómo terminaste así? Se supone que eres escritor de ciencia ficción. Es verdad, eres escritor de ciencia ficción, no me acordaba. You're supposed to be, I mean, wouldn't you rather spend your time writing, say, science fiction novels? Science fiction. I did mess around with it once.
but that was before Citizen Brown made it illegal. Ilegal. Science fiction's illegal? Sci-fi promotes an unhealthy obsession with the fantastic and impossible, and it encourages the idea that there might be better societies than Hill Valley, which is subversive nonsense, of course. ¿Qué coño? Estáis todos enfermos, puta secta. A ver, ¿cómo terminaste así? You seem to be really into this spying business. It's not spying, son. It's cinema verite. These candid moments of Hill Valley's residents will eventually be compiled and edited into the documentaries and promotional materials that advertise our way of life to the rest of the world. True, you can argue that I've taken things to extremes, but I still get up to take my meals, and of course to use the facilities. Ay. Okay, different subject. Yeah? Igual no hay que sacar a este tío de aquí, no nos conocemos. A ver, vamos a salir. Well, I'll leave you to your snooping. Supervising, son. Supervising. I'll leave you to it. Right. Me imagino que esto será como una especie de guiño a las películas, ya que George cuando era joven sí que era un boyero. Se subía a los árboles en... No me acuerdo en qué película era buenísimo. Creo que era directamente en la 1. Y con los prismáticos vigilaba a las vecinas por las ventanas. Eso era justamente antes de caerse del árbol, que la atropellara un coche y justamente sea el padre de nuestra abuela. Así se conocerían y demás. Y por eso me imagino que será un guiño al boyerismo este. No sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Voy a utilizar un... A ver qué pone. Rompe algunas reglas, intenta volver... ¡Ay, quita! Intenta volver con Jennifer y hacer una escena. No hay problema, me gustaría. Igual utilizo una de las pistas, ¿eh? Bueno, ya le he dado. No puedes darle una serenata a Jennifer. Ya tiene un novio, guitarrista. ¡Hay que hacer algo con el novio! Eso está mejor. Vámonos con su mierda novio. Vale, ¿cómo se corría aquí? No, el manejo... Desde luego que el manejo de este juego es horrible, ¿eh? A ver, míralo, es que... Mira qué pintas tiene. A ver, vámonos. Yeah, qué estilazo. Vale, vamos avanzando. Ya sabemos lo que hacer. Tiene un novio que va a acabar, míralo, lamentándolo. McFly, you're a real buzzkill, you know that? A ver, seguro que hay un perro aquí. Bueno. You and Jennifer? Really? Oh, is the poor little nerd jealous? Well, yeah, and a little disgusted. That's probably the soup. Buah, aquí empezamos a poner unos calentitos, a ver. You better treat Jen with respect, Leech. Hey, I got nothing but respect for Jennifer. Respect for her eyes, for her hips, the way she wriggles when she... Hey! Now, that dork that let her get away, there's a loser that I got no respect for. No, esto no me hace nada, seguro que hay un perro por aquí. Espera un momento, ¿eh? What's on the menu? Soup. Just soup? And more. What falls under the more category? We got neat loaf. It's made with textured wheat protein. No thanks. What kind of soup you got? Scrolle... Ribellini? Yeah, that's right. Some things never change. Esta es la sopa de antaño. ¿Con otro más? Esto ya lo he dicho, ¿no? What else falls under the more category? Sí, sí. Well, you have Bla, bla, to bla, bla, find... bla, bla, bla. No, no más. Tío, a ver con la muestra gratis. Where are the free samples? Here. I keep them behind the counter. Vale, a ver si la puedo liar con la muestra. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Loco, loco, eso es fatal. Oh, God. If you puke, you're cleaning it up, wuss. I can't finish this. Not my problem. Sobre ese perro. About this dog, what's he look like? Beats me. He's a smart little SOB. Ah, pero esto ya lo hemos You can capturado, ya smell tenemos a perro. allergies. A ver, no importa. A ver, si se queda la See ya. muestra de comida ahí. Smell you later. Ahí se queda, ¿ves? Ahí está la comida. A ver si podemos hacer algo con la comida. Mira, volvemos a tener otra vez la muestra de la mierda esta.
¿Qué podemos hacer con la comida? No tenemos nada. Ugh, that's stinky. Ugh, people eat this stuff? Letrero. Oh, no wonder they're giving them away. Ahí va, ahí va, ahí va. Soups and more. Wholesome soups, fresh vegetables, and soy-based imitation meats. Ugh. Good thing I'm not hungry. Hombre, la campana, no me acordaba que tenía una campana aquí, ¿eh? Hola. What? Ah, solamente... Ah. No se puede hablar ni hacer nada con See ya. este. Smell you later. Así cogemos la guitarra. Le dedicamos una canción. That's no way to treat such a fine guitar. No, 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 no me refiero a reventarle el cristal con la guitarra, idiota. Con la ventana no, con el tipo este. Con la campanilla, no. That's no way to treat such a fine guitar. Ah, no se puede, claro, porque si dejo de hablar... Ventana... Ah, claro, las ventanas para hablar con este idiota. Tíos, pues... no sé cómo arreglarme para deshacerme de ese idiota. Mira qué mona. Es mona, tío. A ver, ¿cómo coño hago yo para...? ¿Esto no sería su restaurante? De carne asquerosa. Escalera, no se puede subir. No, hay una barrera que lo impide. Una barrera invisible, por Dios. ¿Qué más? No se puede coger nada más. Voy a tener que utilizar otra pista. Aquí hay un ladrillo que sobresale, tío. They've bricked up the entrance to the old speakeasy. Pero no sé. Juraría que antes ponía ladrillo. Pero ya no. ¿Otra pista? ¿Utilizamos otra pista? Porque no lo deja nada claro. Guapa. Junk. Esto es para cazar al perro, que ya lo tenemos. Bueno, ya lo tenemos. Lo han capturado de nuevo. Pero bueno, ya hemos hecho todo lo que había que hacer con el perro. Pues no sé, tíos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tenemos que deshacernos de este idiota y no sé cómo. Oli. What is it now? Tú y el tipo Soapmo. You and Leech, Jennifer? Hey, don't badmouth Leech. There's a lot more to him than soup, you know. Like what? For one thing, he wields an axe like nobody's business. Yo toco. So you got yourself a new guitar player. What can I say? I'm a girl who appreciates a hot lick. Yeah, I remember. Come on, Jennifer. Nobody in town plays guitar like me. I'm talking electric guitar, Martin. I'm gonna be honest, the ukulele has to go. Pero si Martin toca muy bien la guitarra eléctrica, superaría a Let's. Mira. I can outplay your loser boyfriend any day of the week. You're that desperate to get to first base. Did you say first or fourth? I'd give you 2.5. But first you gotta prove you've got better fingers than Leech. You ready to throw down? I was born ready. You got a guitar? Never leave home without it. Hold on. Anda, mira, había que hablar con ella. A tope. You can knock on my door anytime. Hold it, we got company. McFly, what's that was doing here? He says he can outplay you. I told him, there's no one in Hill Valley better than you. You wanna go prove it? The Ring of Rock? Don't crush him too bad. Just teach him a lesson. ¿Qué coño? Hay que hacer otra vez otra movida de estas. ¿Qué puede ser? Vale, esto está... ¡Ah! Me lo imagino, me lo imagino. Me lo imagino. ¿Qué pasa? Ah, que me imagino que hay que moverme yo hasta el otro lado, desenchufarle o algo así. Moverse hacia el amplificador. No, pero el mío no, idiota. ¡Ah, qué tonto eres! Madre de Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve solo. Brincar, piruetas. Rendirse nunca, chaval. Subir a la plataforma. Me estoy quedando muy roto con esto, pero bueno, a ver qué pasa ahí. ¡Míralo!
Gracias, Jennifer. No estoy entendiendo muy bien la mecánica de esta parte, pero mira, se lo están pasando bien, que es lo que importa. Es lo que importa. A ver. Brincar. Míralo, míralo, míralo. Se mueve, se mueve. A ver, déjame pensar. Yo creo que cuando estaba ahí subido estaba bien. Moverse hacia Jennifer. ¡Sí! ¡Ya! Espera, ¿no se puede hacer algo con esto? No. Ya lo sé, o sea, hay que obligarle a que vuelva a subirse, a brincar, que él también brinque y se vaya para atrás. Espérate. ¡Ah, claro que sí! Espera, moverse hacia... ¿Dónde era? ¿Dónde era? Jennifer... Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? You cut my cord, you asshole. Somebody should have cut it a long time ago, McFly. The winner and undefeated champion of Hill Valley. Claim your prize, champ. ¿Qué? Well, back to work. See you, loser. I can't believe you'd let him get away with that. He totally broke the rules. There are no rules in rock and roll, Martin. That's why a guy like you shouldn't compete. ¿Qué pasa, tío? No puedo creérmelo, me han echado. Pues otra vez. Otra vez, venga pues. Hola. Jenny, Jenny, Jenny. ¿Qué estás haciendo a tomar por culo, cabrón? Vale, como antes, subimos hacia arriba. Venga, corre, 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 corre. Salta, salto. Subir a la plataforma, bien, bien, bien. Venga, ven para arriba. ¡Woo! No sé dónde coño están enchufados, pero bueno, no se ve el cable ni nada, pero... Míralo. ¡No, no te bajes! Tío, ¿por qué? No, súbete. Subir a la plataforma, coño. Me van a cortar otra vez el cable. Estate quietecito, coño. ¿Qué coño? ¿Pero por qué? ¿Qué coño? O sea, ¿qué me estás contando? Tío, no me rayes, no, tío. Pero a ver, ahora... ¿La tijera? Plataforma, coño. Estate quieto. Venga, ahí, ahí, ahí. Venga, ahí, ahora sí. Ahora corre, ahora brincar. ¿Qué coño? Que no se cae. ¿Qué hay que hacer aquí? Piruetas. No. Creo que tengo una idea. Porque aquí no se puede hacer nada, tío. A ver, ¿ir hacia dónde? ¿Moverse hacia el amplificador? No. ¿Subir a la plataforma? No. ¿Rendirse? Jamás. Otra tijera. Claro, igual hay que tumbar estos cubos antes de hacer esto. Tijera, yo qué sé, tío. A ver, es que no me deja hacer nada, tío. Ay, qué nervioso me pones. Ay, qué nervioso me pones. Tío, anda, vete a tomar por culo. ¿Qué coño? Dame otra. Tal vez no sería tan bueno con el amplificador caído. ¿Qué? No me da la opción. ¿Qué coño? No me da la opción. ¿Qué cojones? Piruetas. ¿No sé con piruetas? ¿Qué va, tío? Si no puedes hacer que Ledge voltee su propio amplificador, tal vez puedas hacerlo tropezar sobre una precaria plataforma. ¿Qué coño me estás contando? ¡Lol!
¿Qué coño? ¡Ya está, ya está! Ahora subir la plataforma. Ya está hecha, ya está hecha, ya está hecha. ¡Joder! Ahora sí se queda quietecito. Quietecito. Y ahora saltar. Me imagino. ¡Ahí está, ya está! Ya. ¡Tonto! ¡Tonto! Martin McFly, that was totally awesome. What can I say? Some guys got it and some guys don't. Sí, nena. You broke my headstock. I think I've got a new idol. Come here. Wait, I got a better idea. What was it you called me? A square? A girl's entitled to make a mistake, isn't she? Oh. Oh. Ahora hay que hacer la ventana, imagino, ¿no? Hooliganism! Delinquency! Officer Parker! I just caught these two degenerates violating statute number... Jennifer! Daddy! 476D! Open mouths? And tongues. You've gone too far, Jennifer. What's the big deal? It's only hormones. Stop! We don't use words like that in this town. I'll deal with you later, young lady. We're gonna have to have a long talk about the Citizen Plus program. What? Oh, come on. Officer, give Mr. McFly a 476D's worth of demerits. I'll tend to your wayward Yes, daughter. ma'am. And this is for getting my daughter in trouble with Citizen Edna. Now keep out of trouble, or Citizen Brown will come down on you like a brick wall. McFly! Mírala. Hey, Jennifer. Are you still angry with me? Angry? Nah. The threat of being Citizen Plus was worth it just to see my dad's veins go all purple like that. Great, because I gotta go. Geez, Martin, what's gotten into you? Booze, dogs, necking in public? It's like you're a different guy today. A way cooler guy. I know this is gonna be hard to believe, but I'm the same guy I've always been. It's everyone else who's messed up. And stop calling me Martin. It's Marty. Well, Marty, what's next on the agenda? Knocking over banks? Maybe. What's a guy gotta do to get in trouble around here? I think you're about to find out. You, citizen. Get out of here, Jen. Not a problem. Are you Martin Seamus McFly? Yes? We have a warrant for your detention. Detention. You've accrued over 15,000 demerits in the past 24 hours. 15,000. Cool. Is it, young Mr. McFly? Is being branded as a criminal of weak moral character cool? I'm not weak. But you are in a heap of trouble. Trouble. Oh my, yes. But don't worry, we're here to take care of you. Like your Citizen Plus program took care of Biff? Perhaps. The program is in need of new volunteers. But let's not get ahead of ourselves. First, let's see what Citizen Brown has to say about your particular strain of antisocial behavior. You're taking me to Citizen Brown? Immediately. Officers, away with him. Yes, ma'am. Hemos It's about conseguido. time. I always knew your goody two-shoes A-plus student act was too good to be true. Mira, los Einstein, tú. Come in, citizen. Martin McFly, age 18, resident of Sector L, father George, mother Lorraine, president of the Junior Brown Brigade, recipient of a full-ride scholarship to Strickland College, winner of the Courthouse Challenge to Portland Award, 0 demerits until this morning. The obvious question, Mr. McFly, is... what happened to you?
¡Míralo! Está igual de calvo que siempre. Fue la única manera de verte, ¿es verdad? Soy un viajero del tiempo, ¿también es verdad? ¿Qué te pasó a ti? También es verdad, ¿qué cojones? First Citizen L. Brown. Fue la única manera de verte. You gotta believe me, Doc. I only did it to get your attention. Doc. Interesting. You regard me as a doctor, indicating awareness that you're suffering from some variety of mental disorder. That's a hopeful sign, Martin. Of course, I'm not actually a doctor, but I do have the tools to turn you around and put you back on the road to societal normalization. Shall we begin with a few questions to establish a baseline? Forget questions. You're the one who needs to turn around. Explain. Bien, deja explicar más. Mira el tiempo, bien. I know this is gonna be hard for you to swallow, Doc, but I'm not from around here. I'm from a different timeline where Hill Valley isn't all screwed up and there aren't these crazy rules and my dad's not a snoop and my mom's not a drunk and you're my best friend in the whole space-time continuum. An old fogey like me? Your best friend? Yes! And Doc, I need you to get me back there. So you believe this interview is really more about me than you? Yes! You went to all this trouble just to deliver a message to me in person? Yes! A cry for help, as it were. Yes! No, wait. Tell me, Martin, is your mother on the sauce again? Bueno. Not where I come from. When I left here, both my parents were happy and well-adjusted. Okay, they didn't start out that way, but that's where your time machine comes in. Time machine? Yeah, Doc, listen to me. You don't remember it, but you built a time machine out of a DeLorean. Why? Porque puedes. Well, just for the hell of it, I guess. Plus, the steel frame of the DeLorean, dispersal, I don't know. It was important for some reason. Fascinating. Yes, it is fascinating. It's amazing. It's incredible. But you don't know it because you've never invented it. You're not the real Doc Brown. You gotta believe me. And this is because? Everything got screwed up when I went back in time to 1931. Sounds like this time machine is a very impractical and dangerous invention. Sí, es peligrosa, la verdad. Mira lo que ha pasado. No, I mean, yes. What I mean is it's messed up a lot of things, but first, it made a lot of things better. Like my mom and my dad. It was only thanks to your time machine that they ever became successful and happy. So they're happy. But they're not, because you summoned me back in time, and somehow your timeline got messed up, and everybody else is along with it. I see. No, you don't. Think back. Don't you remember me? We knew each other when you were 18. I'm Harry Callahan. Incredible. This case is more serious than I'd imagined. The boy has fabricated an alternate reality. Vale. ¿Crees que loco? You think I'm crazy? I guess maybe I sound crazy, but you gotta believe me. Calm down, Martin. I'm not blaming you for anything. The failure is ours, not yours. Obviously, there was a drastic flaw in your social conditioning. Yeah, you don't understand. No, I don't understand yet, but I want to. I want to get at the root of your problem. Keep talking. Bien, nos deja seguir hablando. ¿Coño? R-A-1... ¿Qué? ¿Qué es mejor opción? Esto tiene 3 puntitos en vez de 1. Interesante. Take your time. Look around the room. Perhaps something here will stimulate your memory. Ah, mira, nos deja sueltos. Foto de Einstein. Es el perro. Reloj. Vamos a ver con la... ¿Puedo moverme por aquí? Sí que puedo. So Portarretrato. that's what Judge Brown looked like. I never actually saw him. Of course not. He died before you were born. He was my biggest supporter. After my wife, of course.
That's a switch. Last time I saw your younger self, you and your dad had just had a big falling out over your decision to become an inventor instead of a lawyer. Isn't that right? An impressively detailed delusion. Keep talking. No se acuerda el desgraciado. Esto no puedo verlo. ¿Tanque de peces? Hey, this is your fish tank. Yes, that is my fish tank. It looks much better without all the bacteria. What? Edna just had it cleaned. Yeah, but in 1931 it was full of bacteria that we used to make rocket fuel. Remember? Bizarre fantasy life. Go on. Proceed. Qué desgraciado, está apuntando todo el cabroncete. Ah, claro, que la apunte todo, a ver si luego le viene la memoria. Ventana del reloj. Wow, that is cool. The sound, it's kind of lulling. Right, wait, what was I doing? Eso me recuerda a la casa de Doc, que estaba llena de relojes, pero petadísima de relojes. No sé si habéis visto las películas, pero la 1, cuando va a su casa, a la casa de Brown, está todo petado de relojes. Y algunos inventos muy extraños suyos. Monitores. It's all the same stuff I saw on my dad's monitors. I think. The whole town is under surveillance. No sé si me estoy excediendo del tiempo, porque con la batalla absurda de guitarras he perdido bastante tiempo, la verdad. A ver esto. Something about that clock looks familiar. A mí no. A ver la foto de Einstein. Okay, take a look at this picture of Einstein here. The dog. Harboring dangerous animals is a municipal offense. Yeah, they told me, but you harbored this very same animal once, a long time ago. Remember the test run of your rocket car? Einstein landed on the roof of the courthouse. I do recall something of the sort, but naturally it couldn't have been the same dog. There wasn't anything natural about it. Einstein's a time traveler too, thanks to your invention. Stop trying to confuse me! My whole life has been dedicated to the practical use of technology to shape a more efficient, orderly society. Ask anyone. It's a fact. You can look it up. You know better, right, Emmett? Wrong. Do you see this picture? I keep it close by me to remind me of the moment when my life's course became clear. August 25th, 1931, the day I single-handedly captured Kitana, the scourge of Hill Valley. Single-handedly? And not incidentally the day I caught the eye of Edna Strickland, my scientific muse and the love of my life. Take a look. What you see there is a young man who understands his destiny. That's not what I see. What do you see? No, se ha quedado tieso. ¿Hola? Le ha dado un parrús. Ah, vale. Estaba ahí, estaba con Doc del futuro. Míralo, míralo. Marty Doc. Could that be? I think it is. What? It's me, and you, the other you. It is me. And you. But how? Harry? It's impossible. No, it's science. Your science, Doc. In this other world, the one you say you come from, am I happy there? Very happy. You've got 2 great sons. Sons? Yes, and a fantastic wife. Not Edna? Not even remotely. And your invention. Jeez, Doc, you can go anywhere you want to. Anywhere in time. You're the luckiest guy in the universe. And what about Hill Valley? Hill Valley? You know it's got problems. A little bit of urban decay here, a little bit of crime there. It's a normal city. People are happy, mostly. And even when they're miserable, they're not miserable like they are in your Hill Valley. Stop! There are no miserable people in my Hill Valley. Give me a break. You don't really believe. My citizens lead lives of order and peace. Nobody worries. Nobody complains. Only because they were afraid to. Jeez, open your eyes, will you? You and Edna have got them all terrorized. That's Mrs. Brown to you, Sonny. Doc. Kindly address me as Your Honor.
We worked for over 50 years, my wife and I. Every waking moment devoted to ridding Hill Valley of vice and disorder. And you dare to claim that our citizens are unhappy? Yeah, I do. I've seen it. They're just too afraid to speak up. Afraid? Afraid of what? Afraid of the consequences of their actions, Doc. You run this place like it's a police state. Nonsense. I can prove it. All right then, time travel boy. You do that. And until you do, I'm going to treat your wild story as just that. A story told by a madman. And I've determined that the best treatment is simply to let the insanity run its course. So, is the interview over? Should I leave? Please do. I'm very busy. I've got a city to run. Fine, but I'll be back with proof. Míralo. Vale, es fantástico que justamente aparezca aquí. Bien, bien. Doc wants proof that Hill Valley isn't the perfect place he thinks it is. One smoking gun coming up. Dad! LOL. Pop out the tape, son. I think it's done rewinding. Whoa, take it easy. Sit here. Guess I blacked out for a minute there. Fell out of my chair. Fell, nothing. Somebody whacked you. Whacked me? Impossible. We take great pride in the fact that incidences of physical violence in Hill Valley have fallen to virtually... Who did it? Can you tell me? This can't be happening. There's gotta be a clue around here somewhere. Sí, un bate de béisbol te vale. Vale, pero vamos a dejar... Hostia, han reventado todo. El bate de baile, el bate de baile, tú. El bate de béisbol creo que va a valer. Vale, vamos a dejarlo aquí. Ya me lo estoy oliendo. La desgraciada de Edna, la cabrona, nos ha oído y será la que está liando todo esto. Y algo me dice que Biff Tannen, o bueno, Biff, ¿es Biff el del presente ahora mismo? No me acuerdo. Bueno, el Tannen del presente habrá tenido algo que ver seguro. Vamos a dejarlo aquí. Estamos ya a puntito, no sé si estaremos ya a medio al final o qué, pero bueno, y más o menos me imagino que sí. Unos 5 capítulos dura más o menos cada episodio, no sé. Esto creo que es el cuarto. Bueno, pues espero que os haya gustado. Si os ha gustado, por favor, darle un buen like. Os recuerdo que es el dedito hacia arriba y no hacia abajo. Y en el caso de que os haya gustado, nos veremos en el siguiente capítulo. Así que nada, un fuerte abrazo y que os den.